again, everyone. So today, we are still going to continue on our chapter 8, acid, base, and salt. Subtopic 6.11, qualitative analysis. Can you hear my voice clearly, class? Yes, teacher. Okay, good. Alah, kena sign in pula. Kejap Okay. Now. Alright. Okay, so our last subtopic for chapter 6, qualitative analysis 6.11. Alright, so the learning standard for this subtopic is identify the cation and Allah. To identify the cation and anion present in a salt through experiment. Today we are still going to finish this learning standard. Okay, so we already go through step number 1, observation of the physical properties of the salt. This includes the color and the solubility. Okay, this is done. We're also done discussing step number 2, effect of heat on salt, where we see what is the gas produced and the color of the residue. Okay, to identify our salt. We also have discussed tests for anion, where we have 4 tests for anions. Okay, we have tests for carbonate ion. Ya Allah. We have tests for chloride ion, for sulfate ion, and for nitrate ion. Okay, you should be able to know what is the reagent used, what is the observation, and the conclusion. Okay, this is all we have discussed in our last 2 class. Okay, done. So today we are going into the 4th step to in qualitative analysis, iaitu test for cations. Okay, after step number 3, meaning after we are already identify our anions, we are going to do test for cation to identify our cations. Okay, because qualitative analysis is a technique to identify the cation and anion presence. So anion kita dah identify, now we are going to identify for cations pula. We want to see what is the procedure and what should you do, what is the observation, and what is the meaning of the observation. Okay. It's all done. Step number 2. Ada bunyi bergema. Adakah semua orang dengar bunyi bergema? Yes, teacher. Bunyi Yes, teacher. Suara saya ke bergema? Suara saya ke bergema? No. Bukan. Dia ada bunyi di situ ke? Yeah. Oh, okay. You still hear it? Still. No more. No. No more? No or yes? Yes. Yes. Now? Dah kurang sikit, betul? No.
Tak ada. Oh, dah tak ada. Kurang. Kurang. Okay, kurang okey lah kot Boleh Can I still proceed? Boleh. Okay, alright. Yes. Okay. Dah tak menjadi gangguan Hello? Okey tak? Okay. Alright. Okay. Okay, now. So, the fourth step is test for cation. Kita nak tengok apakah test yang boleh kita buat untuk identify the cation presence in our salt. Okay. So, apa yang akan ditambah ke dalam cations? Okay, when alkali, such as sodium hydroxide or ammonia solution, okay, alkali such as sodium hydroxide and ammonia solution are the reagents used to test the presence of cations. Okay, untuk test for anion hari tu, we have different reagents for different tests for anions, betul? Betul tak? Betul kan? Kalau nak test carbon dioxide, we just add acid. Kalau kita nak test chloride ion, we have to add acid and barium nitrate. Kalau kita nak test sulfate ion, kita kena add acid dengan kalau nak test for chloride ion, kita add acid and silver chloride, silver nitrate. Kalau kita nak test for sulfate ion, kita add acid and barium nitrate, okay, or barium chloride. Kalau kita nak test for nitrate ions, kita add acid and then iron to sulfate and then concentrated sulfuric acid. Okay, there are different reagent for different tests. But for cations, we only have 2 reagents. Okay, sama ada kita test guna sodium hydroxide ataupun kita test guna ammonia solution. Okay, both are alkali. Kenapa kita test guna alkali saja? Because the hydroxide ion from both solution combine with the most metal ions, with the cations, dengan cations kita, to form a precipitate of metal hydroxide. So metal hydroxide tu, this one yang akan bagi tahu. This one will tell us the identity of cation. Okay. So kita hanya akan tambah sodium hydroxide or ammonia solution. Okay. So the inference about the cation present can be made based on the observation of the color of the precipitate and its solubility in an excess of alkali solution. So kita akan tengok dua benda kat sini, color of precipitate and the solubility of the precipitate in an excess of alkali solution. Kita akan tengok dua benda. Okay, so sekarang ni awak mungkin tak nampak lagi, but we will see it through lepas ni. Okay, kalau tak faham terus tanya, right? Okay, so this is the ini adalah cara untuk kita test for cations. Slide saya okey ke ataupun ada terpotong sikit? Terpotong. Oh my god, this slide. Saya dekat slide lain tapi awak nampak slide lain. Okay. Now dah okay? Okay. Alright. So this is how we are going to test for cation. So the experiment is to identify the cations present, okay, in aqueous solution. Okay, how to identify? Hypothesis type of cation present in solution can be identified through observations on the cation test. Apa yang kita observe? Kita observe color of the precipitate dengan solubility of the precipitate in excess. Precipitate in excess alkali. Okay. Yang kita fixkan volume of aqueous solution. So kita adalah
our material should be sodium hydroxide, ammonia. Of course, dua-dua ni kena ada. And then our salts. Salts yang dia bagi adalah calcium nitrate, magnesium nitrate, aluminium nitrate, zinc nitrate, iron 2 sulfate, iron 3 chloride, lead 2 nitrate, copper sulfate and ammonium nitrate. So ini adalah dia punya salts yang dia bagi. Okay, apparatus, test tube holder, test tube rod, dropper, beaker, red litmus paper, Bunsen burner and measuring cylinder. Okay, kita tengok how we are going to test for cations. Apa dia tak nak gerak? Okay. Okay. So this is how we are going to test for our cation. First, you are going to pour 2 cm cube of your salt solution yang diberikan. Tak kisahlah apa-apa salt solution ataupun your unknown salt solution. Sebab you are going to identify the cation inside, right? So kita masukkan our salt solution yang diberikan. And then what should you do? The first one, pour 2 cm of salt solution into a test tube. The second thing, you are going to add a few drops. Okay, this is important. Mula-mula awak add few drops of aqueous alkali. So this aqueous alkali can be sodium hydroxide or ammonia. Okay, or ammonia solution. Okay, kemudian after you add a few drops of aqueous solution, you are going to shake the mixture. If there are no precipitate, then you are going to heat the salt and you are going to test the gas release with moist red litmus paper. Okay, yang ini yang bahagian this is to test for ammonium ion. Okay. Because kalau tak ada precipitate, maksudnya kita nak test ada tak ammonia dalam tu. Okay, and then you are going to heat it up and test the gas with moist red litmus paper. Okay, this is the part yang penting. If there are white ataupun coloured precipitate atau jika awak tambah alkali solution and then ada precipitate yang terhasil, tak kisahlah dia warna white ataupun dia coloured. Okay, awak akan record this one dulu. Record if any precipitate is present. Okay, katakan precipitate tu ada. Next, you are going to add aqueous alkali until excess. Until excess maksudnya tengok tu, awak tambah sampai banyaklah sampai nak habis test tube. And then you are going to shake it evenly. Okay, shake dia evenly. So dia akan ada dua kemungkinan. The observation that you will get, either the precipitate dissolve in excess aqueous. This is observation. Okay, the precipitate either dissolve in excess aqueous alkali or the precipitate does not dissolve in excess aqueous alkali. So awak akan buat guna sodium hydroxide macam ni. Kemudian lepas dah buat guna sodium hydroxide, awak akan buat pula guna ammonia solution. Okay, let's say dia bagi tadi calcium nitrate solution. So you put 2 cm cube of calcium nitrate solution into a test tube. And then you add a few drops of sodium hydroxide solution. Shake the mixture. Okay, waktu tu akan ada and then you record the precipitate, the colour of the precipitate yang form. Katakan white. And then you are going to add ammonia solution until excess. And then you shake it evenly and then observe sekali lagi, record the observation. Whether the precipitate dissolve in excess alkali or does not dissolve in excess alkali. Habis kat situ. Kemudian awak akan ulang balik this procedure using ammonia solution. Record balik dekat sini and record dekat sini.
Okay, so awak akan record 2 kali. Boleh faham? Boleh faham tak? This experiment. Boleh. Okay. Boleh. Sebab bila awak dah tahu macam mana buat eksperimen, baru kita boleh bincangkan dengan tentang dia punya results. Okay? Next. Ni yang tadilah. Okay, and then awak akan record the results here. Okay, so solution tadi, ini awak punya conclusion lah. So biar dulu. Ini adalah bila awak dah identify the cation. Identify cation. Okay, mula-mula awak kena record, tengok ada benda yang 4 benda yang awak kena record. Bila awak tambah sodium hydroxide small amount ataupun few drops, apa jadi? Ada precipitate or not? So dekat sini, precipitate, ada precipitate tak? And then the colour of the precipitate, awak kena record dekat sini. Everything here. And then dekat sini, bila awak tambah excess amount of sodium hydroxide, apa jadi? Precipitate dissolve ke or not? Ini kat sini. Sama juga. Next one, bila awak buat guna ammonia solution, ada tak precipitate? Okay. Sebab ni kira awak ulang balik lah eksperimen guna ammonia pula. Kemudian precipitate tu ada colour ke tak? Kemudian awak tambah excess ammonia, anda awak record pula precipitate yang terhasil. Kalau ada precipitate lah, precipitate yang terhasil tu dissolve ke tak dissolve? Okay. Daripada results ini, dapatlah awak identify the cations. Okay. Macam mana? Maksudnya awak kena hafal lah the results. Okay, ni nanti saya tengok. Saya beritahu nanti. Okay. This is the result. Ini adalah results yang awak akan dapat. Yang pertama, apabila kita tambahkan a few drop of sodium hydroxide ke dalam salt solution X awak. Okay. Does precipitate form? Adakah precipitate terhasil? If no, then awak ingat tak tadi kita kena heatkan, betul? Kita heatkan kita heatkan salt solution kita, kemudian ammonia gas akan terhasil. Bila kita letak moist red litmus paper, dia akan turns blue. So, bila tak ada precipitate yang terhasil, bila awak letak a few drops of sodium hydroxide, maksudnya dalam tu adanya ammonium ions. Okay, bila awak letak alkali, tak ada precipitate, confirm dalam tu ada ammonium ion. Jelas kat sini? Ulang teacher. Ulang. Okay, sekarang ni kita tengah buat test for cations. So the first one kita akan buat test yang pertama, iaitu kita add sodium hydroxide. Kemudian kita pun add few drops of sodium hydroxide. Okay, bila kita add, awak tengok tak ada apa-apa yang berlaku. There are no precipitate form. Nothing happen. Okay, so when there are no precipitate form, maksudnya dalam salt solution awak itu adanya ammonium ion. Boleh faham? Boleh. Okay, boleh. So macam mana awak nak confirmkan ada ammonium ion? Awak pun heatkanlah gas awak. Awak buat effect of heat macam hari tu. Awak heatkan salt solution awak, kemudian ada ammonia gas. Macam mana awak nak test for ammonia gas? You put moist red litmus paper, kemudian dia akan turns to blue. So confirm dalam ni ada ammonium ion. Okay, settle. Settle tak? Settle bahagian tu. Okay. Next step is bila awak add a few drops of sodium hydroxide, ada precipitate yang form. Okay. Ada precipitate yang form. There are precipitate form. Kemudian awak nak kena tengok pula. Precipitate yang form tu ada warna ke tidak? Okay. Katakan precipitate yang form tu ada warna. Yes. Kemudian awak tengok warna apa. Kalau precipitate yang form tu warna green, jadi dalam salt solution awak ada iron ion. Kalau precipitate yang form tu warna brown,
Okay, maksudnya dalam tu ada iron 3 ions. Kalau precipitate yang form tu warna blue, maksudnya dalam tu ada copper 2 plus ion. Boleh? Boleh. Kemudian ingat tak the next step? Apa next step? Kita tambah in excess, betul? Betul. And then kita tambah pula sodium hydroxide tu in excess. What will happen? All three of them akan insoluble dalam excess amount. Okay, maksudnya kalau awak dah tahu ada colour tu, confirm lah. Oh, warna hijau, confirm dalam tu iron 2. Oh, warna brown, confirm dalam tu iron 3. Oh, warna blue, confirm dalam tu iron 2. Copper 2 plus. Okay, settle. Now, our problem is bahagian ini. Precipitate terhasil. Yes, precipitate form, but does the precipitate have colour? No. Dia tak ada colour, dia warna white. Okay, precipitate tu warna white. Dia tak ada warna lain. Okay, siapakah calon-calonnya? Ada 5 calon. 5 calon cation yang precipitate warna white. Okay. So, bila ada precipitate, so dia sama ada zinc, aluminium, lead, magnesium ataupun kalsium. Ini 5 ion yang mungkin warna white. Okay, bila dapat warna white, ini adalah 5 ion awak yang mungkin ada dalam salt solution awak. So, awak kena buat next step, iaitu awak tambah sampai excess ammonia solution. Awak pun tambahlah sampai excess ammonia solution. Okay, bila awak tambah in excess ammonia solution, 2 ion tak akan soluble. Insoluble in excess. So, magnesium dengan kalsium, dia tak akan soluble. Tapi kalau awak tambah in excess, dia soluble. Dia sama ada, ion awak sama ada zinc, aluminium ataupun lead. Boleh faham? Boleh. Precipitate ke yang soluble, teacher? Precipitate apa yang soluble? Tak maksud saya yang soluble tu precipitate ke? Ya, precipitate tu. Maksudnya mula-mula awak tambah 2-3 titik, kemudian awak dapat precipitate. Kemudian awak tambah dengan banyaknya. Awak tengok precipitate tu hilang balik ke ataupun tak hilang. Itu maksud dia. Boleh? Boleh. Okay. So Precipitate tu yang dissolve, teacher? Yes, precipitate tu yang dissolve. Nanti kita tengok video, okay, awak akan lebih faham. Tapi dekat sini, what should you know is, when you add sodium hydroxide, okay, untuk bahagian no dengan untuk yang bahagian tak ada precipitate, awak patut hafal siap-siap lah ammonium ion. Untuk yang color, awak hafal siap-siap. Okay, untuk yang white, bila awak tambah sodium hydroxide, awak ingat maxi-pizal. Okay, kenapa awak nak ingat maxi-pizal? Sebab white, untuk yang terhasilnya white precipitate bila awak tambah sodium hydroxide adalah magnesium, kalsium, lead, zinc dengan aluminium. Tetapi yang insoluble bila tambah excess adalah maxi, tapi yang soluble adalah pizal, lead, zinc dengan aluminium. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Awak ingat? Boleh. Maxi pizal. Okay, untuk sodium hydroxide. Okay, ini tak dissolve, ini dissolve. Tak dissolve in excess, ini dissolve in excess. Okay, ini perlu ingat. Sebab apa? Sebab observation bila kita tambah ammonia pula lain. Okay, this is observation bila kita tambah ammonia. Sekejap, slide saya lambat. Okay, nampak slide saya? Nampak slide saya? Nampak. Okay. This is the observation apabila awak tambah ammonia solution. Okay, dia punya observation ada slightly different.
Sekejap Slightly different observation. So daripada observation yang berbeza ni lah awak dapat identify. Sekejap. Okay. Apabila kita tambah ammonia solution, a few drops of ammonia solution, kalau dia tak ada precipitate form, okay, dia ada dua calon pula. Kalau sodium hydroxide tadi, kalau tak ada precipitate, confirm ammonia kan? Tapi kalau awak tambah ammonia solution, kalau tak ada precipitate, dia sama ada ammonium ataupun kalsium. So awak kena buat lebih test lagi. Okay? Tapi kalau dia form precipitate, yang color sama macam tadi. Color green mesti iron 2. Color brown mesti iron 3. Kalau color blue mesti copper. So awak dah boleh identify dah yang ni. Okay, sekarang ni bila precipitate dia warna white. Okay, untuk ammonia solution, bila awak tambah ammonia solution, awak kena ingat zinc map. Zinc map. Okay, sebab yang warna white akan produce white precipitate adalah zinc, magnesium, aluminium dan lead. Tetapi hanya zinc yang soluble dalam excess. Okay, map tak soluble dalam excess. Boleh faham tak? Boleh. Precipitate tu bila awak tambah in excess. Boleh. Kalau dia soluble, zinc lah dalam dia. Tapi kalau dia insoluble, sama ada magnesium, aluminium ataupun lead. So cara nak ingat untuk ammonium adalah zinc map. Okay, zinc map. Zinc soluble, map insoluble. Okay. Awak kena ingat the observation. Dekat dalam test for cation, you have to remember the observation. Okay, observation for bila awak tambah ammonia dengan bila awak tambah sodium hydroxide. Okay, especially yang white precipitate. Especially yang bila dia produce white precipitate. Kemudian lepas awak tambah in excess, white precipitate tu dissolve ataupun tak dissolve. Itu yang awak kena ingat. Next slide. Saya tunjuk kat awak apa yang kita boleh dapat. Macam mana kita boleh buat. Okay. Alright. Example 70. Okay. Dia bagi dekat awak salt solution X. Dan salt solution X awak warna blue. Kemudian awak put test for cations. So, untuk test for cations, kita buat first, kita test guna sodium hydroxide. Second, kita test guna ammonia solution. Betul tak? Betul tak? Ya. Okay. So, kita buat bila kita guna sodium hydroxide, bila kita add few drops dalam salt solution X kita ni, ada blue precipitate form. So, bila blue precipitate forms, apa yang ada dalam, apa yang cation dalam dia? Apa inference yang awak buat? Apa cation dalam dia? Ammonium ion. Ada precipitate Copper lah. tu. Yes, copper 2+. Okay. Kemudian awak add pula until excess. The blue precipitate does not dissolve. Maksudnya confirm dalam ni Cu2+ ion. Settle sebab dia ada warna, senang. Awak test pula dengan ammonia. Awak add few drops of ammonia. Kemudian dia jadi blue precipitate juga. So, apa cations kita? Copper 2+. Add until excess. Okay, blue precipitate tu akan dissolve dan jadi dark blue solution. Confirm dalam ni copper 2+. Okay, ini senang sebab ada warna. Boleh tak? Boleh follow tak kat sini? Boleh. Okay, untuk faham, untuk lebih faham, awak kena buka buku teks awak. Muka surat 207 dengan 208. Ada buku teks tak sekarang? Buka buku teks tak untuk saya explain next example.
Dah ada buku teks semua? Okay, saya nak go next example. Ready? Dah ready belum? Dah. Okay. So next one, dia bagi kat kita sort solution X. Okay, sort solution X kita pun perhatikan dia colourless. Okay, colourless dan kita nak buat test for cations. Bila test for cations, kita add, kita boleh test guna sodium hydroxide dan kita boleh test guna ammonia solution. Kemudian awak pun buatlah test. Awak add few drops of ammonia solution. Kemudian ada white precipitate forms. Okay, dekat sini awak dah kena listkan siapa calon-calon dia. Bila white precipitate guna sodium hydroxide tadi, apa yang saya cakap? Maxi Pizal, betul? Cipita. Maxi, awak pun tulislah Maxi Pizal. Ini calon-calon dia. Magnesium, kalsium, lead, zinc dengan aluminium. Kemudian add pula sodium hydroxide until excess. Okay, bila excess, white precipitate does not dissolve. Okay, kat bahagian mana yang does not dissolve? Maxi ke Pizal tadi? Maxi. So awak punya cation tu, salt solution tu sama ada magnesium ion ataupun calcium ion. So itu inference awak. Boleh dapat? Boleh. Kemudian awak pun buat test nombor 2. Awak buat test nombor 2 guna ammonia. So bila guna ammonia, okay, awak ambil balik salt solution yang baru, salt solution X tadi, add few drops of ammonia. Kemudian no change. Maksudnya no precipitate. Okay, untuk no precipitate, bila kita tambah ammonia tadi, apa calon-calon kita? Tengok muka surat. Iron. Bukan. Kalsium. Tengok muka surat 208. Apa yang no precipitate form bila kita tambah few drops of ammonia? Calcium 2+. Calcium 2+ atau Ammonium ion. ammonium ion. Okey, antara bila awak dah buat dua-dua test ni, awak tengok yang mana ada dekat dua-dua? Yang mana ada dekat dua-dua? Ca2+. Ca2+. So, now you know that your salt solution X contain Calcium ion. yes, calcium 2+ ion. Boleh faham? Boleh. Sebab tu, the figure 6.56 page 207 dengan figure 6.57 dalam page 208 buku teks awak pun awak kena hafal. Next example, last one I guess. Okay, dia bagi lagi satu. Salt solution X is colourless juga dia bagi. So, solution X is colourless juga. Now, dia nak test for cation. Okay, kita boleh buat dua test guna sodium hydroxide dengan guna ammonia. So, pun add few drops of ammonia, sodium hydroxide. Kemudian ada white precipitate. Okay, bila ada white precipitate, tulis balik. Siapa yang white precipitate? Maxi Pizal. Okay, kemudian awak add until excess. White precipitate dissolve. So, yang dissolve siapa? Sama ada lead, zinc ataupun aluminium. So, daripada sini awak tahu dalam awak punya salt solution sama ada lead ataupun zinc ataupun aluminium. Boleh faham? Boleh. Okay. Kemudian awak buat test nombor 2. Awak test with ammonia pula. Okay, awak ambil salt solution X yang baru, letak dalam test tube yang baru. Kemudian awak add few drops of ammonia. Kemudian white precipitate forms. Okay, white precipitate form kalau ammonia adalah zinc matte. Okay, kemudian awak add ammonia solution until excess. Okay, white precipitate does not dissolve. So, does not dissolve zinc ke matte? Matte. So, does not dissolve adalah sama ada. So, dalam awak punya ammonia, dalam awak punya salt solution sama ada magnesium, aluminium ataupun lead. So, antara dua-dua ni, yang mana ada dekat dua-dua result?
Aluminium and lead. Aluminium and lead. Aluminium and lead. So awak punya conclusion adalah sama ada aluminium ataupun lead ion yang ada dekat dalam salt solution awak. Awak identify macam tu. So dalam salt solution X ni sama ada aluminium ataupun lead. Okay, so dekat sini yang kita akan buat confirmatory test. Yang kita akan belajar in our next class. Okay, kita akan buat confirmatory test. Nampak tak banyak step untuk kita identify cation dengan anion kita. So setakat ni awak rasa awak dah boleh identify? Boleh. Boleh Boleh. kan? If you have enough information, kalau awak dah tahu, awak hafal every observation for our test, then awak sepatutnya dah boleh identify ataupun at least awak dah boleh narrow it down. Macam dalam example 19 ni. Ataupun awak dah boleh terus identify macam dalam example 18. Boleh terus identify dalam ni ada cation. Ataupun kalau ada color lebih senang, boleh terus identify. Okay, Cu2 plus ion. So again, for qualitative analysis, you need to memorize your reagents and memorize the observation as well as the conclusion. Okay, do you have any problem? No. No problem. Okay, kejap. Saya cuba tengok saya cuba tunjukkan dekat awak video test for anion. Test for cation ni. Okay, untuk awak lebih nampak apa yang kita belajar hari ni. Sekejap lupa pula nak buka awal-awal. My job is to make college easier because students have a lot on their Awak tak nampak apa-apa lagi kan? Tak. Okay, Tak. Kejap. Tak. Okay, nampaknya tak ada video tentang test for cations. Let's just hope. Okay, nanti saya cuba cari balik ada tak video foto. Kalau ada, saya akan share in your WhatsApp group. Okay, for now, macam mana saya tak boleh tunjuk pun dekat awak because I don't have the materials. I will see if I can adakah saya boleh tunjuk live kat awak in our next class ataupun next week. Okay, so bukan next class hari Jumaat ni kan, this Friday, kita akan habiskan with confirmatory test untuk habiskan this chapter. Okay, next week saya akan try sama ada saya boleh tunjukkan dekat awak secara live macam mana nak buat test for cations ni, dan kita akan bincangkan dia punya results. Ataupun kalau tak dapat, kita kena proceed dengan kita punya syllabus dulu. Okay? Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Boleh. Ada questions? No. No questions So I hope awak ulang kaji balik by reading your textbook. Textbook awak ada everything that you need to know. Okay, textbook awak sangat best sebab dia dah terus tabulatekan ataupun summarizekan apa yang awak sepatutnya hafal. And I've already told you juga yang mana satu awak kena hafal, which part is important. So awak ulang kaji balik guna awak punya textbook. Oh, last one. Sebelum tu, your homework is this one. Sama macam hari tu. Awak kena tulis, nampak tak? Awak kena, this is your homework. Okay. Saya akan hantar this table dalam awak punya WhatsApp group. So you have to write down the observation here and you have to identify the cation presence.
inside the table. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Then you might write your name in the chat box before you leave our Google Meet. And then I will see you on Friday. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye-bye. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Welcome.